The culture of Jeju's female divers, known as Haenyeo, has been designated an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. We visit the Haenyeo and listen to their stories. The fintech trend is taking over the finance market. We took a look at what's driving its ferocious growth. Industrial tourism, which transforms industrial heritage and corporate facilities into tourism resources, is becoming a solution to revitalize local economies. Witness the rediscovered heritage sites and learn about their future. Dive into the world of so-called accelerators who discover, mentor, and invest in promising new startups. The culture of Jeju Haenyeo has been inscribed to the UNESCO's list of the intangible cultural heritage of humanity. We heard the stories of the Jeju Haenyeo who spent their entire lives in the ocean. Jeju is Korea's largest and most beautiful island. It has long been home to Haenyeo women divers. Chang Gwang-ja, who lived her whole life in Jeju, is a Haenyeo of 60 years experience. 이거는 돌아 잡아다 놓는 망아리. 이거는 대왕이라고 해서 바다에 띄워가지고 목숨이 나라 이거 있어야 우리가 지키고 하는 거. The Haenyeo have gathered at the house of Haenyeo, located in a corner of the village. Here they change into their diving suits, gather their tools and head out into the sea. They spend anywhere from 4 hours to the entire day in the sea. Often they don't eat until the day's work is done. 식사가 어디 있을까? 잠시 굶어서 물질한다고 낸 노래가 있습니다. 해녀는 삼시 굶어 물질하여 한 푼 두 푼 모은 금전 신랑 술값에 다 들어갔다고. The Haenyeo of Jeju have long been the primary breadwinners in their households. They have created a communal culture in harmony with nature, helping each other and setting suspension periods to ensure sustainability. Haenyeo have long lived as part of nature in the waters of Jeju, driving the local economy by distributing high-quality seafood. Their entire lives have been built around the ocean. This is why no Haenyeo would choose to leave the sea. Over its history of 1,000 years, Haenyeo culture has become a symbol of Jeju and now a national treasure of Korea. In November, the culture of Jeju Haenyeo was inscribed to the UNESCO's list of the intangible cultural heritage of humanity. 해녀는 어떤 물질을 하는 기술이 아니라 그 물질을 기반으로 한 그 어떤 여성 노동 공동체가 갖고 있는 문화 전반이거든요. 거기에는 풍요나 안전을 기원하는 뭐 영등굿, 뭐 해녀굿, 붕어제 이런 것들이 포함이 되고 있고요. 문화적인 것 그리고 그분들의 의사결정 과정, 해녀회라는 그런 어떤 공동체 그런 모습들 전반이 유네스코에 등재가 된 것입니다. The world has recognized the value of Haenyeo culture. Behind this glory also lies concern about the aging of the Haenyeo population. Currently, most Haenyeo are aged 60 or older. Not many young people are becoming new Haenyeo. The Haenyeo population declines each year from death and old age. In the 70s, there were 14,000 Haenyeo. This had fallen to just 4,000 by 2015. 그래도 지금은 견딜만 하는데 눈 올 때가 더 춥지. 바람 불고
겨울이 더. There is now urgent need for plans to conserve the Haenyeo culture of Jeju. This has led to the local government coming up with policies to improve the income of Haenyeo. Efforts are also being made to train new Haenyeo. The Haenyeo school regularly enrolls students to learn the Haenyeo culture in an effort to transmit and safeguard the culture of Jeju Haenyeo. Haenyeo culture is also actively promoted international tourists with programs for them to experience Haenyeo diving. The Haenyeo themselves are also doing their part. They recently participated in a diving demonstration in Jeju to greet response from the audience. I was amazed how those ladies at their age could dive so deep without using oxygen tanks. I cannot imagine how they would do it in the real life, in real sea, just to provide food for their families. 15대 배워서 18살부터 육지 다니고 해서 지금까지 70세. 아들 셋, 삼형제, 딸 하나, 사남매 다 키우고 밭도 사고 집도 고치고. The world is now taking note of the culture of Jeju Haenyeo. Now is time to put even more efforts to conserve and safeguard this heritage of humanity. The financial market is evolving thanks to the central role of Fintech, the application of information technology to finance. We took a look at why Fintech is being hailed as a finance revolution. A conference to discuss the future of the fintech industry was recently held on the 9th. Fintech refers to financial services that make use of information technology. Experts have offered positive assessments of the fintech industry. Sure. So for the average consumer, in the next 4 or 5 years, you will probably see much more easy cross-border payments uses. I know that may not impact everyone that's necessarily listening to this, but if you travel globally, or if you study overseas, or if you have any kinds of payments you need to do with, for example, partners across borders, the ability to actually send money instead of spending several days could only take a matter of seconds or minutes. It'll be fully insured and guaranteed, just like it is today, just much faster. Easy payments are an important part of fintech. We now live in an era in which we can make payments using our smartphones without cash or even a credit card. Bank transfers have also become more convenient. Easy transfers make it a snap to send money with just a phone number or SNS account instead of a bank account number. The easy payment market in Korea is growing rapidly. Easy transfers are also expanding at a high rate. The winds of fintech are taking over the financial market. In addition to payments and transfers, fintech is being used in various fields ranging from loans to investments. As the fintech market continues to grow, it's expected to surpass $5 trillion by 2020. 핀텍은 금융 소비자들의 어떤 그런 효용, 편리함, 빠름 이런 것 갖다가 또 충족시켜주기 위해서 어떤 다른 툴이라든지 이런 쪽에도 굉장히 관심이 많고 연결이 돼요. 그래서 빅데이터라든지 인공지능이라든지 또는 오토라 그래서 온라인 오프라인 결합하는 다른 그런 툴들이 있잖아요. 연결이 되는 거죠. Global IT companies have also been enthusiastic about entering the fintech market and expanding their services to include finances. In this way, fintech is breaking down financial boundaries and changing the sector's geography. 저희가 이해하고 있는 금융은 아무래도 오프라인, 그러니까 지점에 찾아가거나 얼굴을 면대면으로 보고 이루어지는 형태였는데요. 결국 이와 같은 것들이 인터넷 전문은행, 더 나아가서는 신뢰할 수 있는 P2P 클라우드 펀딩과 같은 형태로 보이지 않는 상태에서 무엇보다 24시간 거래를 할 수 있는 형태가 굉장히 큰 장점으로 다가올 수 있을 거라 생각이 듭니다.
Fintech has emerged as a future growth engine. An exposition was recently held to offer a glimpse into the industry's latest trends. One startup presented an app with which users can earn money just by walking. The interest rate on their savings are determined by the amount of exercise they get. The more a user exercises, the higher the return on their investment. 미국 문화 자체가 신용사회라서 돈을 먼저 빌리고 갚는 문화가 발달되어 있습니다. 그러다 보니까 돈을 저축할 수 있는 게 부족하기 때문에 어떻게 하면 돈을 모을 수 있을까? 그다음에 어떻게 하면 더 쉽고 재밌게 돈을 모을 수 있을지에 대해서 저희가 생각을 했고요. With the proliferation of fintech, security has also become more important. A mobile biometrics company developed a service which supports various biosensor types, including facial, vocal, and fingerprint-based. 모바일에서는 간편함이 사실 생명일 텐데 그 간편성을 달성하는 데서 가장 핵심이 무엇일까라는 생각을 했고요. 거기에서 가장 핵심은 결국에는 이 프러스트레이션, 그 패스워드를 가지고 있는 패스워드로부터 발생하는 프러스트레이션을 줄이는 것이 핵심이겠다라는 생각을 했습니다. Visitors demonstrated high interest in the original ideas and cutting-edge technology found in the fintech services. I feel that it's vital for the world to know about fintech because they're bringing out new technology with Bitcoin and blockchain and all the new technology. Without fintech, we wouldn't be here today. Companies are offering new financial services built on fintech innovations. One bank, for the first time in Korea, is operating digital kiosks that use palm vein matching. Upon identification, users enjoy access to approximately 100 different services. 주말이나 공휴일에도 은행 창구에서 할 수 있는 업무들을 기계에서 스스로 할 수 있는 셀프 뱅킹을 통해서 할 수 있다는 점이 굉장히 편합니다. The fintech market at the center of global attention is currently dominated by the US, the UK, and China. Experts say that to make Korea's fintech industry more competitive, active investments and employment of various technologies are needed. 빅데이터, AI와 같은 기술, 그다음에 보안과 개인정보와 같은 신뢰성을 기반으로 하는 것들이 적절한 하모니를 통해서 이루어진다면 새로운 BM으로 저희가 틀림없이 차별화로 갈 수 있는 좋은 요소가 될 수 있을 거라 사료됩니다. Fintech has already become a part of our daily lives. As the fintech era solidifies its influence, strategies will be needed to target the global market. Industrial tourism, which turns industrial facilities into tourism attractions, has become a global tourism trend. We took a look at how far Korea's industrial tourism has come and how it can become more competitive. This is an interactive showroom for a local car brand located in the heart of Seoul. It has gone from a showroom from selling cars to a cultural facility for everything related to cars. There is a cafe, library, and a children's area, all designed under the theme of cars. It's become a popular spot not just for the local residents, but tourists as well. This is an example of the transformation of an industrial site into a tourism attraction offering a unique experience. 아이가 이 자동차 전시장을 너무 좋아해서 우선 다양한 자동차 체험을 할 수 있어서 오는 목적이 가장 크고요. 한 5번 정도 방문을 했고요. 여기는 이제 차가 여러 종류 있어가지고 다 만져보고 타보고 이게 자유롭게 좀 할 수가 있고. Industrial tourism has contributed to the continued growth of the company's brand value each year. 관광객들의 패턴이 굉장히 변하고 있습니다. 이게 무엇보다도 이제 체험을 위주의 기존에 많이 알던 것보다도 뭔가 새로운 것들을 알 수 있는 어떤 그런 기회들을 찾고 있기 때문에 산업관광에 대해서의 어떤 기업의 제품이라던가 이런 과정들을 체험을 하면서 이제 그런 부분들이 어느 정도 해소될 수가 있다라고 볼 수가 있고. Korea began developing industrial tourism just 5 years ago. The Tate Modern is an art museum in London created in the building of a former coal-fired power plant.
Wolfsburg has developed into one of the richest regions in Germany since the Autostadt, a theme park for cars, was built there under partnership between the government and an automaker. Industrial tourism is not just a solution for corporate PR, but also for revitalizing local economies. Experts point to this as the reason why we should put efforts into developing industrial development. 무엇보다도 이제 기업에 대한 홍보라던가 기업에 대한 어떤 브랜드 이미지를 높일 수 있다라는 그런 부분들이 굉장히 크게 작용을 하고요. 그 지역이 가지고 있는 그 지역의 경제적인 파급 효과를 높일 수 있다라는 어떤 그런 부분들이 있기 때문에 산업 관광에 주력하는 필요가 좀 있다라고 생각을 합니다. We headed to Gyeonggi-do province to a rising industrial tourism attraction. Gwangmyeong Cave is an industrial heritage site showing the history of an economic exploitation and forced labor under Japanese occupation. The mine, which had been abandoned since its closure in 1972, has been transformed by the local government into a historical theme park. Since its commercial launch last year, it has become popular as the only cave open to tourists in the metropolitan area. 많은 시설이나 이런 것들이 많이 갖춰져 있어 볼거리가 훨씬 더 많고 훨씬 더 흥미진진한 것 같습니다. 좋았어요. 강상 캐는 그런 과정도 있고 저희들이 이야기는 들었지만 접해보지 못했던 거. To maximize the impact on the local economy, the city government has also begun a shuttle service between the cave and other attractions such as museums and traditional markets in the area. Over 400 jobs have been created from the opening of the Gwangmyeong Cave. It was the least physically independent city in the metropolitan area and has found a new driver of growth in industrial tourism. 전통시장의 신규 고객 유치라는 것은 굉장히 힘든 일이거든요. 왜냐하면 지역분들이 이용하시는 게 전통시장이잖아요. 그런데 이 시티 투어 버스로 인해서 타 지역에서 이제 저희 시장을 처음으로 방문하시는 고객분들이 많기 때문에 그분들이 또 새로운 고객들을 또 모시고 오니까 새로운 신규 고객 창출에는 굉장히 큰 역할을 하고 있는 것 같아요. 지역의 어떤 향토 산업이라든지 이런 것들을 체험하고자 하는 욕구들이 굉장히 강하기 때문에 앞으로 정부라든지 기업이라든지 공동으로 지역의 어떤 산업 관광을 활성화하기 위한 계속적인 커뮤니케이션이 필요하고 그것들이 이제 축적됐을 때 그런 상품화로 이어지지 않을까. There are now 470 industrial tourism sites in Korea, but most of them only offer guided tours to industrial facilities. What should we need to utilize it? 무엇보다도 산업관광에서 가장 중요한 것은 기업들의 어떤 적극적인 참여가 절실한 어떤 그런 관광 상품이기 때문에 기업들이 참여할 수 있는 어떤 그런 기회를 좀 높여야 될 것 같고요. 직접 가서 손으로 만져볼 수도 있고 또 체험할 수 있는 그리고 마지막 단계에 자기가 원하는 사고 싶어하는 어떤 그런 물건들도 살 수 있는 어떤 그런 시스템을 갖춰놨을 때 또 좀 더 많은 사람들이 찾아올 수 있다라고 생각을 합니다. Korea has an interesting industrial history which could be turned into tourism resources. Let's hope for more cooperation between the government and companies to develop the promising field of industrial tourism. Many startups with competitive technology and original ideas are competing in today's market. Behind the startups that are growing most rapidly is the support of coordinators known as accelerators. The startup trend is a hot one across the globe. Many ambitious young people are looking to start their own businesses. Amid high youth unemployment rates, many in Korea are also looking to startups, armed with new technology and ideas instead of employment at conventional jobs. Amid this startup trend, 700 to 800,000 new companies are being established every year. However, it's worth noting that the number of companies that shut down is also increasing. 창업 기업들이 가장 두려워하는 건 창업 실패에 따른 자기 부담감입니다. 혹은 대출이나
즉 융자를 통해서 창업을 해서 실패하는 경우에 그 대출금은 모조리 창업자가 책임을 져야 되는 뭐 그런 형태로 지금 현재 되어 있습니다. The business world does not guarantee survival based on ideas and passion alone. The lack of information and experience at startups leads directly to difficulties in management. That's where accelerators come in, helping to foster startup growth. This is an accelerator in Seoul. It provides office space to new startups and offers tailored consultations and expert mentoring. Direct investments are also made for startups with high growth potential. Last year, 8 promising startups were selected for investment. 될 만한 사업인가? 이게 기존 사업에 비해서 충분히 경쟁력이 있고 새로운 시장을 만들어낼 수 있는가? 그리고 그걸 하는 사람들이 충분히 그거를 이끌어 나갈 수 있는 사람들인가? 그리고 하다 보면 난관이 부딪히게 되는데 그 난관에 부딪혔을 때 그 난관을 극복해낼 수 있는 그런 리더십이 있는가? 이런 것들을 다양하게 보고 이 정도면 괜찮겠다 싶으면 투자를 하게 되죠. Demo Day is held here once a month. Representatives of each company explain their business models and compete to attract investment, and the reaction has been quite positive. 데모데이라는 것이 창업을 시작하는 데 있어서 데뷔 무대라고 할 수 있는데 VC분들 앞에서 나의 사업을 소개하고 발표를 하면서 내가 부족한 부분들이 어떤 것인지 찾고 이 공간 안에 있으면 많은 기업들과 그 인사들을 만날 수 있고 그것들을 통해서 저희가 이제 후속 투자까지도 유치할 수 있는 그런 관계를 만들 수 있어서 Today, for a special event, a CEO from this very accelerator visited the current participants. 2년 동안 입주를 했는데 그래서 되게 많이 이제 감사하고 디캠프에다가 이제 기브백 하고 싶어서 오늘 이런 자리를 이제 준비했어요. The venue was packed with enthusiastic entrepreneurs, eager to learn from the experience and know-how of predecessors. I think accelerators are useful because you have other batchmates that you're going through the accelerator with, so you can work with other companies. You have mentors who are most likely entrepreneurs themselves, so they know what you're going through and can help you. And then at the end of the acceleration program, there's usually a demo day, so you don't really have to worry about funding until the acceleration program is done. Accelerators assist startups in their early stages. Global companies like Uber and Airbnb were likewise aided in their success by accelerators. 스타트업들을 좀 더 단기간에 성장시킬 수 있는 역할을 하는 전문 기업들을 액셀러레이터라고 합니다. 그러니까 액셀러레이터는 보통 예비 창업자부터 만나서 초기 법인 설립 단계 그리고 법인 설립 외에 초기 투자를 이제 담당을 해줍니다. 그러면서 스타트업들이 가야 될 길들을 이제 가이드를 해주니까 스타트업들은 반드시 초기 액셀러레이터를 찾을 수밖에 없죠. This company operates a food content community. It began with the idea of sharing users' recipes and restaurant reviews. In its early days, it received accelerator support. 2년 전에 한 액셀러레이터 프로그램에 참여를 해서 창업과 경영 관련된 멘토링을 받을 수 있었고요. 그때 8천만 원 정도의 초기 투자금을 받을 수 있어서 어려운 시기에 잘 넘길 수 있었던 것 같습니다. As the company grew, so too did the number of employees, from just 3 or 4 to 60. A video expert was brought in since February, launching a new service to self-produce recipe content. 지금까지 누적 61억의 투자를 받으면서 현재는 1,000만 명이 넘는 구독자들에게 한 달에 2억 5천만 뷰의 영상 재생을 만들어내면서 아시아의 푸드 트렌드를 만드는 회사가 되어가고 있습니다. 내년에는 4천만 구독자를 목표로 그리고 아시아 전체에서 최고의 푸드 미디어가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Accelerators are breathing new life into the startup economy. To foster them in earnest, Korea is implementing accelerator qualification standards. Related laws have also been drafted so that they may form investment cooperatives. 본인이 가지고 있는 회사를 M&A 하거나
그래서 큰 금액으로 그것을 수확한다는 것. 즉 창업 성공 시에 보상이 크면 클수록 창업하는 사람들의 숫자는 늘어날 것이고 그럼 액셀러레이터들의 숫자가 늘어날 겁니다. 그렇게 된다면은 그 고용으로 인해서 결국 소비가 더 유발이 되고 우리나라 경제가 더 성장하는 그런 선순환 효과가 발생할 수 있을 것으로 생각합니다. Startups are a central factor for future growth. We look forward to greater support from accelerators to facilitate their development.